ওকে, পেপার হচ্ছে এটা নভেম্বর 2021 এর কোয়েশ্চেন 3। এক্সপ্লেইন হাউ দ্য রাইটার প্রেজেন্টস হার অ্যাডভাইস অ্যাবাউট পজিটিভ থিঙ্কিং। ইম্পর্টেন্ট পোর্শন কি কোয়েশ্চেনের? প্রেজেন্টস হার অ্যাডভাইস। এটা দিয়ে আমরা বুঝতে পারতেছি আমাদের কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারে কি চাচ্ছে তারা। ইয়েস স্যার। আর নতুন জিনিস যেটা আছে, যেটা জেনারেলাইজ না, সেটা হচ্ছে এই টপিকটা কিসের ব্যাপারে, কোয়েশ্চেনটা পজিটিভ থিঙ্কিং এর ব্যাপারে। সো whenever we can we have to link our answer back to positive thinking। ঠিক আছে? সো কিভাবে পজিটিভ থিঙ্কিং এর ব্যাপারে তার অ্যাডভাইসটাকে প্রেজেন্ট করা হচ্ছে। টেক্সটে চলে যাই। টেক্সটে যে ফার্স্টে আমরা কি পড়বো, আমরা কয়েকটা স্টেপস দেখিয়েছিলাম, মনে আছে? ফার্স্ট কাজ হচ্ছে টাইটেলটা পড়া, বেনিফিটস অফ পজিটিভ থিঙ্কিং। এখানে নোটিসেবল যে জিনিসটা পেয়েছিলাম, বেনিফিটস ওয়ার্ডটা পেয়েছিলাম, যে ও ওয়ান সাইডেড কথা বলতেছে, ও দুনো সাইডে কথা বলবে না। তো আমরা ওর থেকে নিউট্রাল কোনো পার্সপেক্টিভ পাবো না, বায়াসড একটা পার্সপেক্টিভ পাবো। এন্ড হাউ ইউ ক্যান ডু মোর অফ ইট, ইউ এর কথা বলেছে। সো এখান থেকে আমরা বুঝতে পারতেছি এটা ডাইরেক্ট অ্যাড্রেস, আর এঙ্গেজ করার জন্য ডাইরেক্ট অ্যাড্রেস ইউজ করছে। এটা কি? এটা একটা আর্টিকেল। রাইটারের নাম কি? জেন ডল। ও কোথায় লিখছে? এটা একটা আমেরিকান ওয়েবসাইটে লিখছে। সে আমেরিকান যেহেতু বলছে, আমরা বুঝতে পারবো যে এখানে যে কিছু স্পেলিংস থাকবে, ওই স্পেলিংস গুলা কিন্তু আমেরিকান ইংলিশে থাকতে পারে। ইন দিস প্যাসেজ দ্য রাইটার আইডেন্টিফাইস বেনিফিটস অফ পজিটিভ থিঙ্কিং। সো বেনিফিটস এর ব্যাপারে কথা বলতেছে। এন্ড অফার্স অ্যাডভাইস, অ্যাডভাইস দিচ্ছে টু ইমপ্রুভ ইউর আউটলুক অন লাইফ, লাইফের মধ্যে আপনার আউটলুককে কিভাবে বেটার করবে। এগেন নেক্সট কাজ হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশনটা পড়া। লুকিং অন দ্য ব্রাইট সাইড ডাজেন্ট অলওয়েজ, ডাজেন্ট লিখেছে, সো এখান থেকে আমরা বুঝতে পারতেছি যে এটা ইনফর্মালি রিটেন। ইউ ক্যান ট্রেন ইউর মাইন্ড টু সিক ইট আউট অ্যান্ড হোয়াট, অ্যান্ড দ্যাট উইল ডু ওয়ান্ডার্স ফর ইউর হেলথ। হেলথের জন্য পজিটিভ থিঙ্কিং ইজ বেনিফিশিয়াল। ঠিক আছে? সো একটা বেনিফিট পেলাম। সো এই যে ফার্স্টে যে প্যারাগ্রাফটা আছে, দিস ইজ এ ভেরি পজিটিভ প্যারাগ্রাফ, রাইট? তো স্টার্টিং ইজ ভেরি পজিটিভ, ওর টোনটা কি পজিটিভ ইয়েস স্যার। পারে, ভেরি পজিটিভ, লুকিং ফরওয়ার্ড টু ইট, রাইট? এমন না মানে নেগেটিভ কোনো কথা বলে নাই, ক্রিটিসিজম নাই, পজিটিভ কথা বলছে। আর এটা আমরা আগে থেকেই বুঝছি কিভাবে, টাইটেলটা দেখে, বিকজ হি ইজ অনলি টকিং অ্যাবাউট দ্য পজিটিভ সাইডস অফ পজিটিভ থিঙ্কিং, নট দ্য নেগেটিভ সাইডস। এরপরে যদি আমরা চলে যাই কনক্লুশনে, কনক্লুশনে যে আমরা দেখি যে একটা টাইটেল আছে, ইটস ওকে টু গেট ম্যাড। সো ওকে, colloquial language, to get mad too. Feeling angry on occasion can actually be helpful. এখানে একটা কোট আছে, sometimes you need to be angry because you see injustice and it makes you take action, explains Sonja Lyubomirsky, a professor and vice chair of psychology at the University of California. So এখানে দেখতেছি আমরা এক্সপার্ট আছে, ওই এক্সপার্টের কোট দিয়েছে এখানে। আর এক্সপার্ট কোন ইউনিভার্সিটির এক্সপার্ট এটাও বলে দিছে। তো এটা এগুলো কেন দিয়েছে? ওর ক্রেডিবিলিটি বাড়ানোর জন্য। The key is knowing the difference between functional emotions, which help you improve your situation, and unprotective reactions, like road rage. The world is both a wonderful and terrible place. Now, a wonderful and terrible, এটা কি? স্যার একটা কন্ট্রাস্ট। Contrast, right? তো দুই সাইডে কথা বলতেছে। লিউবোমির্সকি নোটস, there are good and bad things। আবার good and bad things কি? এটাও কন্ট্রাস্ট। না দেখেন, ওই নিজেই বলতেছে ওয়ার্ল্ড ইজ ফুল অফ ওয়ান্ডারফুল এন্ড টেরিবল প্লেস, আর গুড এন্ড ব্যাড থিংস, গুডও আছে ব্যাডও আছে, তাহলে তুমি এক সাইডে কথা কেন বলতেছো? রাইট? একটা ক্রিটিক করা যায় না ওকে? তো ও তো কেন স্যার লাস্টে যে তোর টোন চেঞ্জ হয়ে গেছে? লাস্টে যে ওর টোনটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, ওই বলছে যে দুনো সাইডই আছে, ও কনসিড করছে যে দুনো সাইডেই আর্গুমেন্ট আছে। বাট এই লাস্টের কথাটা দেখেন, ইটস হোয়াট ইউ চুজ টু পুট ইন ফ্রন্ট অফ ইউ। আপনি নিজে ডিসাইড করবেন যে আপনি আপনার সামনে কোনটা রাখতে চান। আপনি কি শুধু পজিটিভটা দেখতে চান না নেগেটিভটা দেখতে চান? ও বলে যে পজিটিভটা দেখা উচিত। ঠিক আছে? সো লাস্টে স্বীকার করছে যে পজিটিভ নেগেটিভ দুইটাই আছে, বাট আপনার ডিসিশন, আপনি পজিটিভটা নেবেন না নেগেটিভটা নেবেন। আবার এখানে ইউ দেখতেছি, সো ইউ থ্রু আউট দ্য টেক্সট ইউজ করা আছে। ওকে, এরপরে আমরা চলে যাব
বড় প্যারাগ্রাফ ছোট প্যারাগ্রাফে, তো বড় প্যারাগ্রাফ সব থেকে কোনটা ছোট দেখতেছি? এটা ফ্ল্যাশের গ্রিন। পরে Flash and green, yes. এটা হলো ছোট, তো বড়টা একটু পরে দেখি, ছোটটা দেখে নি। ফর এ কুইক ডোজ অফ পজিটিভিটি ট্রাই ক্র্যাকিং আ স্মাইল। ক্র্যাকিং আ স্মাইল, এই যে যে কথার ধরনটা, কথাগুলা কি ওর খুব ফর্মাল ওয়েতে কথা বলতেছো, ইনফর্মাল, রাইট? কোলকিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ। ক্র্যাক আ স্মাইল, ওর পরে বলতেছে 2012 study conducted at the University of Kansas. So 2012 study conducted at the University of Kansas. Again, studyর কথা বলতেছে, that means ওর যে কথাগুলা এগুলা রিসার্চ, found that smiling reduced stress, and other research has shown that smiling is contagious. ওকে, তো এখানে একটা স্টাডি পেলাম। তারপর উপরে চলে যাই, সব থেকে বিগেস্ট প্যারাগ্রাফ, এটা মনে হয় এখানে একটা কোড দিয়ে শুরু করতেছে, বিল্ড দ্য স্কিল বলতেছে। বিল্ড দ্য স্কিল হচ্ছে একটা কমান্ড, রাইট? ইম্পারেটিভ টোন। এখানে একটা কোড দিচ্ছে, ইউ কান জাস্ট Yes, sir. আপ আ ভায়োলিন এন্ড প্লে। পয়েন্টস আউট রিচার্ড জে ডেভিডসন, আরেকজন এক্সপার্টের রেফারেন্স দিচ্ছে, ডিরেক্টর অফ দ্য সেন্টার অফ হেলদি মাইন্ডস অ্যাট দ্য ইউনিভার্সিটি অফ উইসকনসিন ম্যাডিসন। Similarly, you can't just wake up and decide you're going to be positive. ঘুম থেকে উঠে ডিসাইড করে নেবে পজিটিভ হয়ে যাবে, এমনও হবে না। ইউ নিড টু প্র্যাকটিস সামানিং দোজ ফিলিংস অ্যান্ড রিহার্সিং ওয়ার্কস। ইভেন শর্ট বার্স্টস ডান রেগুলারলি, লাইক অ্যাপ্রিসিয়েটিং a nice view or a lovely piece of art, can help retrain your mind to notice the good stuff all around you. Some other positivity boosting tactics, কিছু ট্যাকটিক্স এর কথা আপনাকে বলে দিয়েছে। আর যখন এই যে কোলন থাকে, কোলনের পরে ইউজুয়ালি একটা লিস্ট থাকে, রাইট? সেখানে আপনাকে কিছু অ্যাডভাইস দিচ্ছে লিস্ট আকারে। লিস্ট থিংস ইউ আর গ্রেটফুল ফর at the end of each day, or engage in simple meditation exercises. For example, so example provide করতেছে, you might imagine a crowd of people and acknowledge that we all share the same wish to be happy and free from suffering. Then mentally extend that wish to others. আচ্ছা, তো এই কিছু জিনিস পেলাম। আর কি পেলাম? উপর উপর থেকে দেখলে আমরা কি পাবো? আমরা সাব হেডিংস পাচ্ছি। এখানে একটা কোয়েশ্চেন আছে, এটা কি কোয়েশ্চেন? সো হোয়াট ইজ ইট এক্স্যাক্টলি? এরপরে বলতেছে পজিটিভ থিঙ্কিং ইজ অল অ্যাবাউট হ্যাভিং এন ওপেন অপটিমিস্টিক ভিউ পয়েন্ট। ইটস দি আইডিয়া অফ সিইং দ্য সিলভার লাইনিং অন এ ব্যাড ডে। না, সিলভার লাইনিং বলা হচ্ছে কোন জিনিসটাকে সিলভার লাইনিং বলতেছে? এটা ব্যাড ডেকে স্যার। পজিটিভ থিঙ্কিং কে সিলভার লাইনিং বলা হচ্ছে, রাইট? সো যখন আমরা একটা জিনিসকে আরেকটা জিনিস বলি, ওটাকে কি বলে? মেটাফোর। মেটাফোর স্যার। তো সিলভার লাইনিং অন এ ব্যাড ডে সেইজ পারাসকেভি নোলাস, এটা হলো আরেকটা এক্সপার্টের কথা বলেছে। আচ্ছা, তো এখানে একটা মেটাফোর আছে, পজিটিভ থিঙ্কিং কে পজিটিভলি দেখানোর জন্য কি করতেছে, এটাকে মেটাফোর দিয়ে বলতেছে যে ইটস লাইক এ সিলভার লাইনিং অন এ ব্যাড ডে। এই জিনিসটা আমরা ইউজ করতে পারি। আই থিঙ্ক এনাফ পয়েন্টস, নাও লেটস স্টার্ট রাইটিং। যদি লেখা শুরু করি, এটা লেখার জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে? সবার আগে জিনিসটাকে মাথায় একটু অর্গানাইজ করে নিতে হবে যে কিভাবে লিখবো। আমরা জানি আমাদেরকে সবার আগে একটা ইন্ট্রোডাক্টরি প্যারাগ্রাফ লিখতে হবে, দেন বডিতে 3টা প্যারাগ্রাফ থাকবে আর কনক্লুশন একটা থাকবে, রাইট? তো ইন্ট্রোডাকশন, বডি প্যারাগ্রাফ 1 কিসের ব্যাপারে থাকবে? আমাদের জানি সিএসআর এই কোয়েশ্চেনে, বিকজ কোয়েশ্চেন হচ্ছে প্রেজেন্স ইজ অ্যাডভাইস, ওখানে সিএসআর, ক্রেডিবিলিটি, স্ট্রাকচার, রেজিস্টার, রাইট? সো এই স্ট্রাকচারে আমরা লিখবো। ইন্ট্রোডাকশনে আমরা কি লিখবো? হোয়াট দ্য রাইটার হ্যাজ স্টার্টেড উইথ। সো দ্য রাইটার নাম কি? জেন ডল starts her article with the positive noun. পজিটিভ নাউনটা কি ছিল? বেনিফিট। benefits in
conjunction with positive thinking. কেন করেছে এটা? To show or to suggest to the readers that she is only going to present the positive aspects of positive thinking. আচ্ছা স্যার, অলওয়েজ কি টাইটেলের মধ্যে একটা জিনিস না একটা না একটা জিনিস থাকবেই স্যার? সবসময় থাকে না, যদি না থাকে তখন আপনি জাস্ট ওই যে ইন্ট্রোডাক্টরি যে প্যারাগ্রাফটা আছে ওটা নিয়ে কথা বলা শুরু করে দিবেন, টাইটেল ইগনোর করবেন তখন। ওকে স্যার। আচ্ছা, to suggest to the readers that she is only going to present the positive aspects of positive thinking. This hints to the readers that they are not going to get any neutral perspective about positive thinking from Jen's article, as she is biased. Full stop. সেই গেল আমাদের ইন্ট্রোডাক্টরি প্যারাগ্রাফ ডান। জাস্ট যেটাই ফার্স্টে দেখবেন যে পয়েন্টটা, ওটা নিয়েই ফার্স্ট প্যারাগ্রাফটা লিখবেন। সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ আমাদের ক্রেডিবিলিটির ব্যাপারে, সো এটার জন্য আমাদের একটা টপিক সেট। লাস্ট প্যারাগ্রাফে একটা তো কন্ট্রাস্ট দেয় ও। লাস্টে একটা কন্ট্রাস্ট দেয়, হ্যাঁ ওটা হ্যাঁ স্যার, ওই যে গুড ব্যাড। ওটা লিখবো আমরা লাস্টে। ওকে। বাট এখানে আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি যে আপনি বলতেছেন লাস্ট প্যারাগ্রাফে একটা কন্ট্রাস্ট দেয়, বাট ওটা নিয়ে তো ওই অ্যাডভাইস দেয়নি। ও জাস্ট বলছে যে ভালো খারাপ দুইটাই আছে, আপনার উপর ডিপেন্ড করে যে আপনি কোনটা নিবেন। ও কি খারাপের কথা কিছু বলছে? যতটুকু পড়ছি আমরা ওটা না। না স্যার। হ্যাঁ, so ওটা ইগনোর করে গেছে, ওয়ান সাইডেড কথা বলছে। আচ্ছা, এখন আসেন ক্রেডিবিলিটি। তো আমরা এখানে কি লিখবো? জেন প্রেজেন্স হার অ্যাডভাইস। কেন প্রেজেন্স হার অ্যাডভাইস লিখতেছি? বিকজ দ্যাটস ইন দ্য কোয়েশ্চেন। প্রেজেন্স হার অ্যাডভাইস ইন আ ক্রেডিবল ম্যানার। কিভাবে বুঝলাম ক্রেডিবল ম্যানারে করছে? বিকজ ও অনেকগুলা এক্সপার্টের নাম ইউজ। সেটা তো সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ। সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ, কি বললেন আব্দুল্লাহ? না স্যার, না স্যার, কিছু না। তো জেন প্রেজেন্স হার অ্যাডভাইস ইন এ ক্রেডিবল ম্যানার, কিভাবে বুঝলাম ক্রেডিবল ম্যানারে আছে? কারণ ও অনেকগুলো এক্সপার্টের নাম ইউজ করছে আর অনেকগুলো স্টাডি দেখাইছে, রাইট? সো জেন প্রেজেন্স হার অ্যাডভাইস ইন এ ক্রেডিবল ম্যানার। শি uses a number of experts, যেমন কে কে আমরা ওখানে দেখছিলাম, কার কার নাম দেখছিলাম? ফার্স্টের থেকে যাই, এই যে পারাস্কেভিনুলাস একজন, রিচার্ড জে ডেভিডসন আরেকজন। আচ্ছা, সেই দুইটা লিখে দিই। এক্সপার্টস পারাস্কেভিনুলাস, রিচার্ড জে ডেভিডসন এক্সেট্রা, দুইটা করে দিলেই এনাফ। টু কেন দিয়েছে? টু ইনক্রিজ her credibility in the eyes of the readers. This makes the readers feel that they can rely on Jen's advice, as her opinions are supported by experts in the field. না, এখানে দেখেন, এখানে আরেকটা জিনিস আমি এখানে করতে পারতাম, যেটা লাস্ট ক্লাসে আপনাদের দেখিয়েছিলাম, যে দুইটা আলাদা আলাদা প্যারাগ্রাফ লিখতে পারি অ্যাবাউট সোর্সেস, ওই স্টাডি গুলার ব্যাপারে আর এক্সপার্টের ব্যাপারে। আবার আমরা চাইলে একসাথেও লিখে দিতে পারি। যদি একসাথে লিখতে চাই তাহলে কোথায় লিখবো? She uses a number of experts, Paraskevi-Nulas, Richard J. Davidson, etc., and a number of studies from renowned universities.
কোন স্টাডিজ ইউজ করেছে ফ্রম রিনোন ইউনিভার্সিটি? স্টাডি গুলা কোথায়? এখানে হাইলাইট করেছিলাম আমরা। আহ, যেমন এখানে একটা আছে 2016 স্টাডি। এখানে আছে 2012 স্টাডি। So 2012 study conducted by University of Kansas আর 2016 study, এই দুইটা দিলেই এনাফ। সো তার রিনোন, নিচে একটা আছে তো ক্যালিফোর্নিয়া। এই দুইটাই দেই, আর দেওয়ার দরকার নেই। সো 2012 study conducted by the University of Kansas, University of Kansas, and the 2016 study, etc. To increase her credibility in the eyes of the reader, this makes the readers feel that they can rely on Jen's advice, as her opinions are supported by experts and studies in the field. So দেখেন এই জাস্ট দুইটা জিনিস মডিফিকেশন করার মাধ্যমে আমরা দুইটা স্কুইড এখানে দিয়ে দিয়েছি। আর এটা যদি না করতাম তাহলে কি করতে হতো? একই জিনিস রিপিট করতে হতো দুইবার, যেটা সময় নষ্ট করতো। তো এই কিছু কিছু জায়গায় আপনাকে একটু স্মার্টলি চিন্তা করে জিনিসকে কনসাইজ বানাইতে হবে, তাহলে ফাস্টার লিখতে পারবেন। নেক্সট পয়েন্ট একটা আমাদের, এখানে যে দুইটা স্কুইড লিখছে, দুইটার জন্য ডাবল মার্কস। হ্যাঁ ডাবল মার্কস পাবেন। তা এখন আসেন এখানে আর কি কি পয়েন্ট আছে যেটা ওর ক্রেডিবিলিটি বাড়াচ্ছে। যেমন আমরা একটা দেখলাম যে এক্সাম্পলস প্রোভাইড করেছে, রাইট? ওই জেন অলসো সাপোর্টস হার অ্যাডভাইস ইউজিং রেলেভেন্ট এক্সাম্পলস, রেলেভেন্ট রিয়েল লাইফ এক্সাম্পলস দিয়ে দিই, রিয়েল লাইফ এক্সাম্পলস। যেমন কোথায় পেলাম? এই যে এখানে ছিল, একটু আগে দেখলাম, ফর এক্সাম্পল দিয়ে লিখছিল। এই যে ফর এক্সাম্পল, you might imagine a crowd of people and acknowledge that we all share the same wish to be happy and free of suffering. তো এতটুকু নিয়ে নেই, ফর এক্সাম্পল you might imagine a crowd, এই পার্টটা দিয়ে দিই, পুরোটা লেখার দরকার নেই। ফর এক্সাম্পল you might imagine a crowd। না, এই যে এক্সাম্পলটা দিল, এটা লজিক্যাল একটা এক্সাম্পল না? এই লজিক্যাল এক্সাম্পলটা দিয়ে কি হচ্ছে? এটা রিডার্সদেরকে ফিল করাচ্ছে যে আমার থেকে যে অ্যাডভাইসটা তুমি নিবা, এই অ্যাডভাইসটা তুমি তোমার রিয়েল লাইফে অ্যাপ্লাই করতে পারবা। এই যে দেখো মানুষ অ্যাপ্লাই করে, রিয়েলিস্টিক এগুলা লজিক্যাল। সো লজিক্যালি আপনার কাছে প্রমাণ করতেছে যে ওর কথাগুলা কারেক্ট, শুড বি ফলোড। সো জেন অলসো সাপোর্টস হার অ্যাডভাইস ইউজিং রেলেভেন্ট রিয়েল লাইফ এক্সাম্পলস টু show the the practical implications of her advice, এতটুকুই। এখন এটার কারণে কি হবে? the readers feel that they too can use Jen's advice in their lives, full stop। সেই গেল আমাদের ক্রেডিবিলিটির প্যারাগ্রাফ গেল। সো ফার আমরা কয়টা ডিভাইস লিখলাম? The writer general starts her article with positive noun, একটু মার্ক করে দেই একটা। সেকেন্ড প্যারাগ্রাফের মধ্যে এক্সপার্টস এর কথা বললাম, নাম্বার অফ স্টাডিজ এর কথা বললাম, দেন এক্সাম্পল এর কথা বললাম। সো কয়টা হলো? চারটা হলো। এখন চলে যাই আমরা স্ট্রাকচারে। এখানে আমরা কি করব? এখানে আমরা
স্ট্রাকচারাল পয়েন্টস গুলো নিয়ে কথা বলবো। স্ট্রাকচারাল পয়েন্টস কি কি ছিল? সাবহেডিংস ছিল, কোয়েশ্চেন ছিল। সো আমরা বলতে পারি moreover Chen presents her advice in an organized way. কিভাবে অর্গানাইজড ওয়ে বুঝলাম? এই দেখেন, অর্গানাইজ অলরেডি মানে অটোমেটিকলি জেড দিয়ে দিয়েছে, বিকজ এটা ইউএস স্পেলিং, এটা এস হবে। Moreover, Jen presents her advice in an organized way. কিভাবে বুঝলাম অর্গানাইজড? She uses clear subheadings throughout her article. কি ক্লিয়ার সাবহেডিংস? একটা ছিল বিল্ড দ্য স্কিল, আর একটা ছিল ফ্ল্যাশ এ গ্রিন, এক্সেট্রা এক্সেট্রা। রাইট। কেন করেছে এটা? টু ক্লিয়ারলি demarcate her advice into easily digestible chunks. This makes her advice easy for the readers to understand and remember. It also helps them to decide which portion of the advice they want to spend more time on. Stop. বুঝতে পেরেছেন? সো ক্লিয়ার সাবহেডিংস ইউজ করেছে। এটা যে স্কুইডটা, এটা খুব সিম্পল, যেটা আমরা মোটামুটি মেমোরাইজ করে নিতে পারি, এমনই স্কুইড আছে। তো এটা তেমন একটা চেঞ্জ করতে লাগে না। এরপরে আর কি ছিল সাবহেডিংস এর পাশাপাশি? কোয়েশ্চেন, একটা কোয়েশ্চেন ছিল যেটা হাইপোফোরা ছিল, কারণ ওটার কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার সে দিয়ে দিছে। জেন অলসো ইউজেস আ উইটি হাইপোফোরা। কোন হাইপোফোরাটা ছিল? ইট ওয়াজ দিস ওয়ান। সো হোয়াট ইজ ইট এক্স্যাক্টলি? So what is it exactly? So what is it exactly? So she's asking a question, যে অ্যান্সারটা সে নিজেই দিয়ে দিচ্ছে। কোথায় দিয়েছে? ওর পরেই দিয়ে দিচ্ছে পজিটিভ থিঙ্কিং ইজ অল অ্যাবাউট হ্যাভিং এন ওপেন অপটিমিস্টিক ভিউ পয়েন্ট। তো তাহলে কোয়েশ্চেনটা কেন জিজ্ঞেস করলো? শি ওয়ান্টস ইউ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট সো দ্যাট ইউ আর মোর এঙ্গেজড। আপনি কিউরিয়াস হন জানার জন্য, আর ওর পরে অ্যান্সারটা দিলে এই অ্যান্সারটা আরো বেশি এমফ্যাটিক হবে, easy to remember হবে। So what is it exactly? To make the readers think about the question. কোন question এটা? About positive thinking, and make them more curious before answering the question herself. This helps the message uh, this helps her message about positive thinking to be more uh, memorable. This helps our message about positive thinking to be more memorable to the readers. শেষ। তো এটা হলো আমাদের হাইপোফোরার পয়েন্টটা। তাহলে এখানে দুইটা দিলাম, কয়টা হলো? 1 2 3 4 5 6টা। আমরা জানি কনক্লুশনে একটা আছে, 7টা। তাহলে রেজিস্টারে 3টা পয়েন্ট দিব, অথবা স্ট্রাকচারে চাইলে আরেকটা দিতে পারেন। রেজিস্টারে কি কি পয়েন্টস দেওয়া যায়?
অলসো আমরা ওখানে ফর্মাল কনস্ট্রাকশনস গুলা, হ্যাঁ ওই যে স্যার ইনফর্মাল কনস্ট্রাকশন কলাইকিয়ালিজম এটা। হ্যাঁ হ্যাঁ ওই জিনিসগুলো দেওয়া যাবে। সো ফার্স্ট অফ অল আমরা ওই যে ডিরেক্ট অ্যাড্রেসটা নিয়ে কথা বলি তাহলে ভালো হবে। অলসো জেন, অথবা জেন অনেকবার বলে ফেলছি, দ্য রাইটার বলি। দ্য রাইটার presents her advice informally. She uses the direct address you throughout the text, না article, to কেন ইউজ করেছে, to grab the attention reader's attention and keep them engaged throughout her advice. দেখেন বারবার আমি অ্যাডভাইস টেনে নিয়ে আসতেছি কেন, to make it sound more relevant to the question, to throughout her advice. This makes the readers feel as though the writer is speaking directly with them, and that whatever advice she is giving is directly applicable to the readers or to them. Full stop. না এখন এটার সাথে কানেক্টেড আমরা ইম্পারেটিভ টোনটা নিয়ে আসতে পারি। সো ফার্স্ট অফ অল এঙ্গেজ করার চেষ্টা করেছে, সেকেন্ডলি ধমক দিয়ে কথা বলেছে বা কমান্ড দিয়ে কথা বলেছে। কমান্ড দিয়ে কথা বললে কি হবে, আমরা ফিল করব যে এটা আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক, উই শুড ডু ইট। জেন অলসো ইউজেস the imperative tone throughout her article. যেমন এক্সাম্পল, build the skill। আর 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 কোন এক্সাম্পল আছে? হ্যাঁ স্যার, সাবজেক্ট গুলো তো আছে একটা বলেন তো। স্যার। স্প্রেড সাম কাইন্ডনেস। Spread some kindness, flash a grin, nurture your relationships। দুইটা দিলেই এনাফ, nurture your relationships, etc. To emphasize, কারণ এখানে emphasize the importance of her advice. This makes the readers feel that they are uh, psychologically compelled to follow Jen's advice. Sure. As we humans are generally more prone to obey orders. এতটুকু লিখলেই হবে। আচ্ছা, এখানে ডিরেক্ট অ্যাড্রেস পেলাম, এখানে ইম্পারেটিভ টোন পেলাম, তাহলে কয়টা হলো? কোলাকুলিজম বাকি। She also uses colloquial language throughout her article. আচ্ছা, ওকে আর কি ছিল ওখানে? crack a smile, etc. to make her text or her advice more friendly to the readers. This creates a relationship between the readers
and Jen and the readers, comma হবে একটা, and the readers feel more comfortable following Progress. advice. So this creates a relationship between the readers and Jen, and the readers feel more comfortable following Jen's advice. So এটা ছিল আমাদের থার্ড পয়েন্ট ফর রেজিস্টার। তাহলে কয়টা হলো? অলরেডি 9টা পয়েন্ট হয়ে গেছে। লাস্টলি কনক্লুশন। কনক্লুশনে আমরা কি লিখবো? আমরা লিখবো ফাইনালি Jen ends her article with Jen ends her article with a contrast. What is the contrast? আর এখানে দুইটা আছে, গুড ব্যাড আর হচ্ছে ওয়ান্ডারফুল এন্ড টেরিবল প্লেস। গুড ব্যাড এটা দেওয়া যায়। দুটোই দিয়ে দিই। Wonderful and terrible and good and bad. Bad. To show that she acknowledges or she acknowledges that the world is not only positive, but it has a negative aspect too. This shows to the readers that Jen uh, Jen takes into account the opposite side of the argument as well, but she is a clear proponent of positive thinking, as she mentions লাস্টে কি বলছে? It's up to you, right? লাস্টলি বলছিল it's what you choose to put in front of you. It's what you choose to put in front of you. This shows that she has chosen to put positivity in front of her only. ঠিক আছে? So that's the conclusion. Contrast. Finally, Jen ends her article with a contrast. না, এখানে আরো দুইটা ইন্টারেস্টিং পয়েন্টস ছিল যেগুলো আমরা লিখতে পারতাম, কোথাও দিয়ে দিতে পারতাম। যদি এখানে এগুলাতে না পড়তো তাহলে আমরা অন্য একটা প্যারাগ্রাফ বানিয়ে দিয়ে দিতে পারতাম, যেগুলো হচ্ছে এই দুইটা যেটা আমি নিচে লিখতেছি। আমাদের অ্যান্সার কিন্তু এতটুকু ডান। এখন এটাকে যদি আমরা ওই আরো দুইটা প্যারাগ্রাফ অ্যাড করি, তাহলে ওই প্যারাগ্রাফ গুলা কি এক্সট্রা প্যারাগ্রাফস, এক্সট্রা স্কুইজ। একটা ছিল আমরা বের করেছিলাম যে এখানে একটা কথা বলছিল সিলভার লাইনিং। ও সিলভার লাইনিং কাকে বলছে? পজিটিভ থিঙ্কিং ইজ অল অ্যাবাউট হ্যাভিং এন ওপেন অপটিমিস্টিক ভিউ পয়েন্ট। ইটস দ্য আইডিয়া অফ সিইং দ্য সিলভার লাইনিং অন আ ব্যাড ডে। সো এই সিলভার লাইনিং এর কনসেপ্টটা এটা মেটাফোর ছিল। সো জেন uses the metaphor seeing the silver lining on a bad day to
compare positive or to describe her view about positive thinking. সো মেটাফোর ইউজ করেছে তার ভিউটাকে বোঝানোর জন্য অ্যাবাউট পজিটিভ থিঙ্কিং। পজিটিভ থিঙ্কিং হচ্ছে খারাপ দিনের মধ্যে একটা সিলভার লাইনিং দেখার মতো। দিনটা খারাপ যাচ্ছে, ওখানে আমরা একটা সিলভার লাইনিং দেখতেছি। ব্যাড ডেতে সিলভার লাইনিং দেখা, তো এটার ইফেক্টটা রিডার্স এর উপরে কি করবে? দ্য রিডার্স ফিল দ্যাট দে শুড অলসো অ্যাডাপ্ট adopt Jen's views on positive thinking, as nobody wants to have a bad day. Right? কোনো মানুষ কি খারাপ দিন চায়? So if you don't want a bad day, you will want a silver lining, and your silver lining is what? Your silver lining is positive thinking. So Jen uses a metaphor, seeing the silver lining on a bad day, to describe her views about positive thinking. The readers feel that they should also adopt Jen's views on positive thinking, as nobody wants to have a bad day. এই পার্টটা যে আমরা লিখলাম এটা হলো একদম জেনেরিক, একদম নর্মাল একটা ডেভেলপমেন্ট। এটাকে আরো বেটার করা যায় কিভাবে? ইফ উই অ্যাড ওয়ার্ড অ্যানালাইসিস হিয়ার। এখন আমরা এখানে কোন ওয়ার্ড অ্যানালাইসিস দিতে পারি? Silver lining. সিলভার লাইনিং এর ওয়ার্ড অ্যানালাইসিস, তাহলে ওটা দিলে আরো বেটার হয়ে যাবে। তো সিলভার লাইনিং কি সিম্বলাইজ করে অথবা কি কোনোট করে? The phrase silver lining connotes, silver lining gives us hope, makes us hopeful. Hope represent করে, রাইট? আপনি একটা সাপোজ কোথায় আছেন, আপনি একটা অন্ধকার জায়গায় আছেন অথবা কোনো কেভের মধ্যে আছেন, কেভের মধ্যে আপনি কোনো রাস্তা পাচ্ছেন না। তখন যদি আপনি একটা সিলভার লাইনিং পান, একটা রে অফ হোপ পান, রে অফ লাইট পান, তাহলে আপনার মনের মধ্যে হোপ জাগবে। সো দ্য ফ্রেজ সিলভার লাইনিং connotes a ray of hope or hope, and by connecting positive thinking with hope, Jen aims to persuade the readers that positive thinking can act as a ray of hope in the readers' lives and rid them of their problems. বুঝেছেন? So now this is a better SQuID. আর লাস্টলি আমরা এন্ডিং যেটা করতে চাইছিলাম, ওটা কি দিয়ে করতে চাইছিলাম? ওই যে রিঅ্যাসুরিং টোনটা। রিঅ্যাসুরিং টোনটা সবসময় চেষ্টা করবেন পেলেই ইউজ করে দেওয়ার, বিকজ মোস্ট অফ দ্য টাইম ইট ইজ দেয়ার ইন দ্য মার্কস স্কিম। সো আমরা এন্ডিংটা, অল্টারনেটিভ এন্ডিং কি দিতে পারি? ফাইনালি কন্ট্রাস্টের জায়গায় রিঅ্যাসুরিং টোন দিতে পারি। সো ফাইনালি Jen ends her article or advice with a reassuring tone. He will say, it's okay to be mad. To console or to comfort the readers who might be thinking that following Jen's advice is difficult, because ও যদি বলে শুধু পজিটিভ সাইড দেখো, পজিটিভ সাইড দেখো, রাগ করা যাবে না,
তো মানুষ মনে করবে কি এটা রিয়েলিস্টিক না, এটা মনে হয় অনেক কষ্ট, এটা পারবো না মনে হয়। তো এর জন্য কি করতেছো, কমফর্ট দিচ্ছে, কনসোল করতেছে, টেনশন নিও না, ইটস ওকে টু বি ম্যাড, টু কমফর্ট দ্য রিডার্স হু মাইট বি থিঙ্কিং দ্যাট ফলোইং চেঞ্জ অ্যাডভাইস ইজ ডিফিকাল্ট। This makes the readers feel more uh, comfortable with Jen's advice and more likely to follow her. Full stop. So এইভাবে করেও এন্ড করে দিত। আর এটা যদি আমরা দেই ফাইনাল প্যারাগ্রাফের হিসাবে, এটা কিন্তু এই যে এই রেজিস্টারের যে প্যারাগ্রাফটা আছে এটার কন্টিনিউয়েশন হিসেবে কাজ করবে। আলাদা প্যারাগ্রাফই, বাট এটার সাথে এটা কানেক্টেড হয়ে যাবে, বিকজ জাস্ট প্রায়ার টু দ্যাট প্যারাগ্রাফ আমরা কি বলেছিলাম, she also uses colloquial language throughout her article. Okay, crack a smile to make her advice friendlier to the readers. This creates a relationship between the readers and Jen. একটা রিলেশনশিপ অলরেডি জেন ক্রিয়েট করার চেষ্টা করতেছে। ওই রিলেশনশিপের কন্টিনিউয়েশনটা হচ্ছে এই রিঅ্যাসুরিং টোন। বুঝতে পেরেছেন? It's okay to be mad to comfort the readers জি স্যার। might be thinking that following Jen's advice is difficult. This makes the readers feel more comfortable with Jen's advice and more likely to follow her. তো এটাকেও আপনি অল্টারনেটিভ কনক্লুশন হিসেবে রাখতে পারেন। ঠিক আছে, বুঝেছেন? জি স্যার। তো এইভাবে আপনার অ্যান্সার চিন্তা করতে হবে, এইভাবে অ্যান্সার লেখার চেষ্টা করতে হবে, আর প্র্যাকটিস করলে ইজি হয়ে যাবে। সো দিস ইজ হাউ উই ডু ইট। আই হোপ ইউ গাইস হ্যাভ আন্ডারস্টুড যে অ্যান্সারটা কিভাবে করতে হবে। ঠিক আছে, তো আজকে এতটুকুই রাখি। আল্লাহ হাফিজ।